Assalamu alaikum, good evening. It's another Thursday night, and as usual on Development Corner, we bring you guests, engaging guests, to speak about what they are doing new in our communities and what they are trying to do to solve problems in the community. Today with me is one exciting young man. He is into early childhood development materials. He develops those materials for young children to be able to engage better in the way they speak or the way they learn things in school. His name is Sani Muhammed. Sani, welcome to Development Corner. Thank you. Okay, so before we get into the details, tell us a bit about yourself, and then we know how you're able to produce these things. Yeah. Okay, thank you very much for this opportunity. My name is Muhammed Sani, as you've already mentioned. And Muhammed Sani is an individual who is highly influential in the area of business development. Okay. I have been exposed to a number of business activities from an early age. My background has to do with developmental education from the University for Development Studies. Okay. So after school, I picked up the areas of development studies, more in business, because it's an area that has been of passion to me ever since unemployment became IT. So it's been a passion for me to establish a company where we would be able to also contribute our quota to reducing the challenge of unemployment. I believe there's not a challenge that has to completely be put on the government. As individuals, we all have a role to play to overcome this challenge. So that has been a driving force in everything I do. Okay. So before you entered into early childhood development, what's like companies? You said you develop businesses for companies. What exactly have you been doing before this? Okay, so I have been with a number of companies that I help them with the sales and marketing areas, because that is where I built up my skills in. So we've been working with Long Reach International, which is one of the largest manufacturing company in the beauty and cosmetic industry internationally. And then I've also built with HHG, which is Healthy Habits Global, which is into the beverages. So tea, coffee, and a whole lot of other stuff. And personally, I've also dealt with some other daily care products, women care, men care, and a couple of other materials. So what triggered your interest in building things that children can use to learn? Or is it something, does it has to do with your childhood? When you were a kid, you didn't have such things to learn with, so you thought that, okay, I think these things are cool and I need to do it for the kids coming up? Okay. So first of all, children is something that I always have on my heart. Okay. So I kind of have a thing for children. Wherever I am, I roll with the kids. So a couple of some friends of mine call me Baba Yara, which literally means the father for children. So wherever I go, you see me among the kids. And one of the things I have developed passion for over the years has to do with teaching, because I believe it's the greatest job that the Almighty Allah has put on each and every being that has been created. It is a responsibility for you and I to teach the little that we have. Have you taught before? I have. Not in a professional, certified setup, but in a more social and in a non-professional setup. As I speak now, we currently handle some little kids. It seems whenever we look at education, we put so much priority on when the child is quite developed, mid-age, more in their teens, and we give little attention to the early childhood development. And research has brought to light that a child develops 90% of his brain capacity by the age of 6. And scientifically, by the age of 3, a child develops over 200 trillion brain cells, which is twice that of an adult. So it means that a maximum learning process is when the child is below 6. And unfortunately, that period is the period that we end up neglecting. So we spend so much effort on when the child
is not going through an intense brain developmental process and spend very little effort and resources when the child needs it the most. So it became something that we needed to conscientize our parents, the environment, to understand that we are throwing away some precious opportunities in the life of every child. And this is where we started working on what we can do as individuals to also support parents in helping their children become the best. Okay, very interesting development, because I didn't know that a child like developed that quickly. So this stuff that you've invented, how young can this, or how early can a child start using them? Okay, so we have what we have here is what we call the Unbrainy Child set of learning materials, and the child is able to start using it as early as 6 months. Oh, okay. So as early as 6 months, there are some materials that the child is able to use. So these materials are designed to accompany the child from 6 months all the way to 6 years. Oh, okay. So it's a long-term program. So the child starts using it. So there are different learning materials that the child uses at every stage. So at 6 months, there is a learning material that the child uses. At a year, there's a learning material that the child uses. In 2 years, there's a set of learning material that the child uses. So we put everything together as a set. Okay. And not only do we give the learning materials, we combine the 3 mediums of learning which we believe that every child should be exposed to. One has to do with the physical learning materials, the ones they touch, they play, they move around with. Then we have the video learning materials, what the child sees and understands. And then thirdly, we also have the book materials that the child plays with, the leaflets and stuff. But our environment is so much sophisticated, or is so much filled up with these books learning materials, which sometimes make the learning process boring for a lot of children. So we decided to implement and combine all these 3 learning models so that the child would have a variety in their learning programs, so that they don't easily get bored. So at every time, there is something that is best and more suitable for a lot of children. Example, one of the challenges that a lot of parents are yet to realize, that a lot of early childhood educators are beginning to advocate, which most people don't know, is the advent of tablets, kids' tablets. It's very good, but it's very dangerous. It's like a knife when it's used for the wrong purpose or used by the wrong person. There is a lot of dangers attached to it. Now, collapse, so it's just a matter of time. You know, when you go into some of these international schools, quite big schools, I wouldn't want to mention any names, but we have them all around us. You'll find a lot of these schools charging quite a higher price when it comes to little kids who are studying in the preschools. And sometimes you find a lot of negative remarks. We say a lot of negative stuff like, what is this child even studying that is paying 5,000 cedis, 7,000 cedis? Like, but when you go deeply, you understand what is happening there. It's a brain developmental process. It's just not learning. They're not just there to go and do ABCD and come back. It's a brain developmental process. Some of the children won't even be taught ABCD. What is going to happen is they are building their child's programming system. It's like a computer. The brain is like a computer. So the software you put in the operating system is what determines how the performance of the computer is. Will be later, So there are certain children, they are very, very strong in terms of their computer ability. I'm taking the brain like a computer. So a child could be Pentium, let's say an i7. Okay, i7 is one of the highest Pentium computers. Okay, the child could even be an i5. Okay. And then you come in and we install Windows 98. What do you expect?
we are going to have a lot of difficulties. So you think the child is not performing, but it's not, the child is not performing, the child is performing with an outdated operating system. Okay. So you pick another child, the same age, the same environment, and then the child is being exposed to a different form of what? Programming. And the child is performing way better than this child. And you don't understand, they are still the same kids. At the same age, yeah. And their performance is totally different because of the exposure that they've received. So as parents, we need to understand that the best time to invest into our children's education is when they are young. Okay. If you are going to put everything in, put it there. Because once that foundation is solid, the building will flourish on its own. Great. Let me do a little bit of Hausa and then I come back to you. Tojamaya muna tare da danwan Muhammed Sani into early childhood development materials and they ke is ina tanya yara kanana su yanda da su su koyi abu da yanda hankalin su da ya a program hankalin su in the right direction su koyi abu da kyau su iya su zama adults masu albarka. As I'll go back to him and we speak a bit of Hausa, she will continue program. As Sani and Krishe, you were explaining to us about tools and kada abin da ka creating in English. As akaya kabaya na muna chicken Hausa. Okay. So that the audience kuma su samu so understand yeah. To esa magana da muka yinga duka either narrowing shi down, simplifying shi ne ya kamata lokaci ya kai da iyaye da mu gane kamar lokacin da ke da muhimmanci sosai a cikin rayuwar yaran mu da ya kamata su koyu abu shine lokacin da suke faruwan su cikin rayuwar su an samu yaro yana kaman 3 years 4 years 5 years to from wannan 6 months nan zuwa wannan 6 years nan wannan lokacin ne yaro nan kokolwan shi ke dukan ilimi sosai ana samu wannan muna samu sometimes muna duban yaran mu kaga wani yaro kankan ya haddace Qur'ani da sauransu kaga an daya ko so biyu idda ku phone ka bai fahimta abin da ka gama letters da ka gama ka form word number ya type bude maka phone ka pep ta gwada ma yaron ka exactly me yake yin each product ya ake use shi me yake yi yaron na ya gane yanda ake use shi what does it do to the brain child. Yeah, so can you kindly demonstrate mix duka yi Hausa kadan she kai English kadan for the benefit of our viewers. Okay, yeah, so farko nga sunan shi da phone letters nan ke sound makhrujin shi kan da ake jin letters nan wurin da yake fitowa kan da ake hada letters a samu sound isa in ka duba board nga kan ga an yi shi yi colorful ya zama abin da dai kama yaro abin da dai ma yaro kyau abin da ke da ban sha'awa isa kan kaman ko wani box akwai wani item muna gan apple muna gan ball muna gan cap da sauransu isa akwai letters nan ga da yaro nan ke dokan isa yaro ne doki letters nan shi fara trace wurin da letter nga da for isa wanga hangam kish ma n ke ga small n so yaro ne ya duba small n ga mu fara mu kish kama mu fara from abc isa mun ga apple kenan apple ne meaning the first letter a isa ya a ke sound shine a menene a shine a sa yaro na ya je through letters na akwai letters da yawa akwai capital letters akwai small letters shi yaro ne cire a shi sa nan ga sai muna capital letters ne shi cire capital a i small letters muke ko kuma shi cire small a shi manda shi nan okay shi mu zo b shi manda shi nan it had a sounds bill isa mun je a shi after a shi mu gama s me as as ya kanan da sharo nan na build up isa mun je egg egg shi mu kara jingu da kai shi egg yanzu ya zama egg ji da yi nauyi cikin larabanci da mun ce ji na mu bashi shadda kagan ko sai mu samu egg shi mu je next one sai aka nan shi -2 shi idibia dasin shi nan ga shi ni iyayen nan ni da yaro nan ke bugun shi ni man buga shi ni man count je sai yanzu ga yaro nan yana koyu addition, subtraction, division, multiplication, all at the same time, simultaneously. Saba kuma ya koyi addition yau, gobe ba mu zo mu yi subtraction, shi manta da addition number. Wani yana koyu shi continuously. Kai addition, kai subtraction, kai multiplication. Isa yana ba da hanya kuma yaran da suna da yawa gida, yara hal fudu na ya buga at the same time. Isa iyayen nan da yaran nan yana bar su duka suna koyu abu a tare. Isa yaro na bugun game da iyayen shi. Me kyau ya fi wani abu haka nan ka samu ka zo gida
iyaye da yaran nan duka ana tare ana koyo abu amma a cikin wasa yasa yaro na bugun game ina kara ma yaron nan confidence cikin harkokin shi ina ba shi wannan soyayya da yake nema yau kaje gidage mu da yawa iyaye mu ba zama ma duba fuskan yaro na da matsala ma bai san wanda zai ba shi wannan labari ba shi yaro yaje na ba yan waje labari shi iba kai sa ba a zo a sa shi wani hanyar da bai dace ba isa programs da yana tanya yaro nan ta kokolwan shi ta batun mathematics yana budewa an ka duba maths da science yau ya zama topics da yawancin mutane ke fail ba cikin Ghana kawai ba duniya duka da yawancin mutane ba su so domin fara wannan ne yanda yake fama yaro na yi ba fara da kyau ba bai jin dandi mathematics yau yawanci muka ji maths gaba muna fari wani muna ji tsoro ba mu son domin yanda aka fara gwada muna amma ka fara mu gwada ma yaro ya gani kuma maths nan ba abin tsoro bane abin wasa ne abin da ake wasa ma da shi ne sai yaro ya ji ga maths ina jin dadi yana gan kuma wurin da akwai maths duka akwai wasa mun je mu wasa da shi sai yana ba yaro nan wannan confidence nan yana ba shi wannan vim nan sai wurin da zai je duka bai tsoro maths kuma ga duba cikin science da kanshi wurin da yara ke fail cikin science wurin da akwai maths nan shine chemistry da physics sai duka ya zama maths kenan isa yanzu ga ka samu yaro ya samu abin ga yana koyo abu da shi yana wasa da shi da iyayen shi na wasa da shi da yan wayen shi na wasa da shi yana building shi yana bari ya kosa cikin maths sannan na uku ba da bata lokaci bai sa ba mu touch on all the learning materials mu yi yawanci dai da ke cikin shine wanga sunan shi da think smarter game ne da muka fara bugun tun muna yara kanana amma yanzu da batun shanin tablets da sauransu yazo ya bar mun manta da wani games da muke wasa da shi da muke ci amfanin shi sosai games ga wasu na kiran shi three corners da kenan wasu na kiran shi da three dots kowa ina da suna iri da ake bashi amma muna kiran shi da tanban ina yi abin ga ya karshen shi da yi na doki abin ga na sananga when result dey bani so it builds the child in the areas of critical thinking and problem solving analysis so ta wurin samu solution to a problem ina bar ya line yaron ya win isa either kaman duka ya fadi kin on a straight line ko ya fadi on a diagonal that is a curve line ko ya fadi ta vertical horizontal iyaye nan da yaran duka su koya abu domin abu gudan da ba mu wasa da shi shine koyo abun iyaye domin koya materials ne yake in ka ba yaro bai yi amfani da shi completely on his own without the parent isa muna fara mutane kamar in ka see program akan ga ka je ka zuba ma yaro ali karbi ka wuce baka ga amfani shi amma ke iyaye ka zama mu yi haka mun koyi haka mun koyi haka ka ga amfanin shi sosai amma kai yayin na yara ka samu wani ilimi ne da ka gwada ma yaro ne yanda ya kamata ya samu ka kawo pen drive nan akwai videos kai iri daban-daban da videos da yaran da kanshi suke use isa ka samu video kana duban yara kanana da kansu suna use programs na suna gwada yanda ake yin shi da sauransu sai ka ji dadin shi shiga kamar okay na yan yi shi haka sannan akwai videos na yaran da kansu suke duban cartoons na koyo abu da suke jin dadi suke tuma suke wasa da shi sannan akwai videos kuma da yaran nan suke samu ta tarbiyyar arabiya sa yaran da suka fara makaranta ko da ba su fara makaranta ba suna da su samu suna koyo letters in Arabic kinga the basic words addu'o'i kanana da ake yin yaro da shiga kusfa me dai ce dai fita me dai ce duka na game videos sana akwai ayoyin Qur'ani kuma da kai da yaro ke koyo sana muka zo bangaren iyan waye mu kuma da ba musulmai bane muna da Bible stories da videos kuma da ke taro kai da su ma suke su yi amfani da shi kada kaman abin yayi wuri one sided so su ma su samu ta wani abu da za su yi amfani da shi sannan akwai komi ya taba ya juye shi ya wasa shi to shi ya samu parents iyaye domin ba mu fahimta ba mun fara bugun yaron ga yana da taurin kuni ana buga shi shi zo kan lokaci yanzu yaron nan ya yi shuru kaman ba shi nan ina nan kaman ba shi nan domin me yanzu an buga shi ta ya kawo wani wurin da suru ya shige shi yanzu ya wuce levels
isa yanzu ko ya saka ina yin magana an buga ni ibe yin magana ba an buga ni gyara yin shiru ni da wani bamu da case to yanzu an fara kashe ilimin shi an fara yawancin yara cikin zongonnin mu da shi da taurin kunni suna da ilimi sosai hankalin su na bugun yawancin yara da hankali da su da taurin kunni hankalin su na bugun sosai yaro ne bude baki shi dai maka magana shi ka rasa ko babai fadi mai zo fadi maka ne domin wannan yaran nan suna da akwai wani characteristics da ake kiran shi hyperactivity and hyper curiosity yara na da shi naturally suna girma domin brain cells na develop very fast so anything yana so gane ya bin da ke abin ga ruwa na ciki ina ruwan ga bi ga ruwa ba ya bari duba she bude she juye shi duba ko ya zube she zube she ka zo ka aifu shi kana tika yaro amma baka fahimta abin da yasa yaro ne ya kana yana nan kamar abin da yaro bai da kyau amma akwai hanyar da ake kodaita da shi akwai hanyar da ake bari san kamar kan da kai ga bai dace ba isa je ka doki raga ka zo ka share amma ga abin da yake ga yanda yake gobe yaro ya zo ta mai baba na je shi abin ga na kamar an yi wanga karke shi ya yake shi tombe ka amma ka iske shi wanga ka buga shi gobe shi zo tombe ka bai ji isa yanzu nan ka samu yaro yana kowane lokaci yana neman ilimi daga iyayen shi amma ka samu yaro kuma kowane lokaci yana guduwa from iyayen shi domin kan da aka bashi wannan ilimin isa ka gan yaro ka shiga gidajen mu TV remote kullu an bata shi yaro na so ya fahimta me yasa aka mashi remote shi TV sake mutane na cikin TV na suka bi ba kowa shi shiga bayan TV yana duban TV ka ga no prum TV ya fita ya fadi ya fashe kun bashi ka fushi ka zo kana bugun yaro ko yanzu da ka buga shi kana so yaro ya girme zama engineer na dai bai zama engineer na engineer ya fara fashe TV ka buga shi gobe zama engineer ya fashe TV wa bai yi so all these things are a mindset development isa ka aje wani areas ana ba yaran TV suna bata shi yayin suna ba su fans suna za su zama wannan engineering na domin an ba shi confidence kare ji tsoron TV ba komai bane amma an ba shi kaman akwai hanyar da ake rika TV kar ka bata shi akwai yanda ake yin shi kar ka bata shi yasa yaro na yin amma ina yin da hankali amma ke ka zo kana bugun yaro na yaron da yi bai yi kana so yaro ya zama doctor ko to yaje yana dokan lizard yana dokan kaya cikin areas yazo yana skata daki shi ka zo kana bugun shi ya kawo mushin bera cikin daki ka fushi kana bugun shi amma akwai hanyar ake bi kana so yaro ya zama doctor kana bugun shi tun yanga yayi na bi ya zama doctor na doctor ma bai shiga ran shi doctor bai shiga yasa yanga shiga zongo na mu burka so mun duka muna so mu zama shatawali burka muna so mu yi rasta yanki kayan kanga how do we access it and muna neman ina da mu bi mu samu da sauran shi okay so muna the platforms on the social media we are more strong on Facebook it's ankaji I am brainy child just type in I am brainy child ka gan videos mu daban-daban da yara ke use the sauran so akwai contact kuma muka kai kuma mun bari contact mu wanda ke neman kuma contact mu sannan na biyu kuma mun bude hanya ma masu neman aiki da yawa da ya zama abu gudan da ke kin zukiyar mu domin in ka shiga cikin zongonnin mu abu gudan da ke kashe mu yanzu ne rasan aiki ana samu yawancin mutane an kare school yana da himma ya commit kan shi kamar ya samu aiki yayi amma samu aiki na ma ne babu yasa mu create opportunity for mutane da suke neman aiki su zama kamar agents me shi zo an training shi bai biyan komi an training shi yanda dai zama da iyaye ya ba su ilimi the importance of early childhood education yanda da use learning materials ga help parents okay. So parents ne da ina da bukatan shi yese shi agent na kuma ya samu commission cikin sa su suna su ci amfani shi akwai mutane da suke earn as we speak now at the end of every month yana samu wuraren 3,000 4,000 da sauransu da kowane lokaci muke jin dadi sosai kamar at least mu yi kadan ta bangare ba mutane aiki yasa wani na neman akwai contact da mu bayar sannan eje online ko Facebook ne ko ya kiran shi Instagram ne ya same mu iso
yes amu certain now how much does it go for? Now I'm certain and duka assistance now mona say she 699, that's almost 700 cedis. Okay. Kuma musan kaman gaskiya yau burare ya karfi ya ba yawanci mutane ba kowa ke da wannan iko ne ya cire 700 cedis so guda ka ne baka ba. Yasa mun create various payment plan, flexible payment plan da kowane iyaye ke ya pick up wani da dai ya say akwai wasu masu biyan ko 100 cedis ma every month kagan ko ka wani lokaci muka duba yanda kake kiyaye maganan ka ko kake fulfill promises ka she mu bayar wani kuma na yi biya rabi she mu bayar wani kuma na yi biya wani level she mu yasa mi she ko muka yi da shi muka gan karfin ka she mu san yanda da mu yi da kai so ke maka ci amfani shi yanda ya kamata. That's good. Ka ce akwai contact da ka bayar for viewers mu in suna neman ku yanku kai ka mention ya contacts nan. Yanku the contact ne 054 9978 174. Can repeat 054 9978 174. Kara kuma. Kara for the last time. So the karshen maganan ka an ka kare shi ya 9978 174. Social media now kuma kare ka handles na. No. Mention them again. So on Facebook just type at I am Brainy Child. I am BRAINY. Shake as a child CHILD. One word. Bar hyphen bar space. Look at one word me. I am Brainy Child. So ko Facebook, ko Instagram, ko search look at Casa Mission. Okay, so karshen magana ka before we go because time ya go this is karshen magana na da dan fadi ne iyaye ya kamata mu tashi ta bangaren neman ilimin yaran mu kuma the best time da ya kamata mu yi wannan aikin nan ne a cikin tashiwansu faruwan rayuwansu from the ages of 6 months all the way to 6 years. These are the critical period in the child's brain development, and it's the best time as parents to invest into our children to help them become the best they can be. We always have to remember that there is no other investment that would ever be as profitable as investing into the future of your child. Mungo de Kore, thank you very much for coming. Okay, this is where we end the program for today. I've been doing this with Sani Muhammed. He's the CEO of I Am Brainy Child. He developed a program that can help children develop as they are growing into useful adults. Kudos to my entire production team, my producer Alima Sadia Yanupe Audu, my technical director Ahmed, my production team Prince and Habib. My makeup was also done by Samira of Mira Glam Beauty Parlor. This is where we end the show.